In the waning days of a second summer at war, under the blazing Black Sea sun, you find, well, people at the beach. It's actually the first time some of this Odessa coastline has been open for business since the Russian invasion. And while Olga has brought her family for a change of scenery, there is no getting away from it. Here, can you forget the war for a little bit? Sirens at night don't let you forget. No, we don't forget. At least I don't. But I hope my kids and parents get distracted a little bit. Still, those who can make the most of it. Life goes on even in wartime. And here at the Calaton Beach Club, it's somehow comforting to watch parents slap protective gear onto their infants as if sunburn is the worst that can happen. But of course, it's not. So does that mean orthopedics or anything? 15 minutes away in the center of town is a modern private recovery and rehabilitation unit, one of 10 set up around the country by a Ukrainian philanthropist. Here, in a full-body sling, 41-year-old Vitaly tells us that he volunteered for the front as a D-miner until he was blown up by an anti-personnel mine 8 months ago in Kherson. The first wave hit my face because I was bending down, he says, and shrapnel entered my eye, another bit hit my finger, and 3 of my toes were blown off. On the rehab bed next to him, 43-year-old Ruslan's injury is less dramatic, spine and back problems from suddenly having to haul heavy gear around. Do you need to get into better shape? If I was 20, he tells me, it would be different, but I'm 43 and so it's difficult. But he wants to go back to the front like Vitaly does just as soon as they're patched up. Still motivated, still sure of victory. But then the talk suddenly turns. Vitaly, what do you think you need? Immobilized and prone, he's crystal clear. We need more weapons and jets to close the sky from the Russian missiles, he says. When a soldier is fighting there and his family is here unprotected, what do you think goes through our minds? Andrei tells me his psychological trauma is worse than the shrapnel to his hand because he, like all of them, want to be back at the front with their comrades to fight for their country and their family. Mama. I have a mother, a father, a wife, and a cat, he tells me. Back at the seaside, Sergei, a 59-year-old conscript based in Kherson, defends his beach-time break. In the middle of war, you don't feel strange? Yeah, it looks like a little bit strange, but we need some relaxing. He'll be back under arms after his 15-day furlough, and he insists their counter-offensive is going according to plan. Born and raised in Lahaina, Kimo Clark has been vital in the search efforts, peeling back layers upon layers of buildings. It's just sad. You know, it's just heavy. It's that weight, you feel the responsibility. Clark and his company, Truth Excavation, lost everything but its heavy equipment in the fires. And his crew's now working through building after building to make them safe for search teams, including cadaver dogs sniffing out human remains. It's our duty. We want to be here, but I've broken down on how many times, just sitting there next to the truck and crying. Just, going through the memories of just the streets and the places that, we grew up in. Authorities have completed the primary search for visible bodies and are using the heavy equipment for the most difficult part, the fragile multi-story buildings, basements, and garages that could crumble at any moment. A lot of the stuff is so compromised that it's just dangerous. So they can't send the dogs in or personnel because the floors are literally falling out of the ceilings caving in and walls are ready to fall over. And also just the debris. So there's power lines, there's trees, there's metal roofing, cars in the way. We had to go in and remove that so they can do a thorough search. What's left of human remains is mostly ashes, so authorities are looking for DNA or evidence of bones to identify people. They will not hand the property over if they didn't feel
100% confident. 99%, whatever it's, they need to feel like they did everything they could to pass this over and say, hey, you know, there's nobody here. We searched as best we can. For Kimo, it's a labor of love. His company so far hasn't gotten paid for the heavy lifting. But his number one goal is to help families find closure and help Lahaina rebuild. You know, it's definitely not easy, but it's like you have to keep going. Like, who's gonna do it? This is the process. We need someone here to do this work, and we're gonna step up and do the work so we can move on. Dozens of white crosses line the fence along the Lahaina bypass. Each one represents a lost loved one. And organizers tell me they will keep adding, so everyone will be remembered. As the list of fatalities grow and more victims are identified, a new way of honoring lost loved ones now emerging along a hillside in Lahaina. I need to do something. I need to represent the people that have lost, and it's going to be so long before people can properly put their loved ones to rest. West Maui resident Sunia Schle and her best friend Shawnee Schweitzer and her family have been putting up and painting crosses along the Lahaina bypass. Multiple sizes, each one adorned with a flower. We only have few keiki crosses right now. It's very heart-wrenching every night to go to bed knowing we still don't know about a lot of the children who were left at home as latchkey children while their parents were working. I hope those numbers come out, and I hope their stories are told and their photos are out there. The Schle and Schweitzer Ohana say they will keep adding crosses, flowers, and flags to this hillside overlooking the heart of Lahaina, where so many lives were lost on August 8th. For every missing person, we are putting up a ribbon, and if they get found, the ribbon will come down and a cross will come up. We don't want anyone forgotten. As people drive into Lahaina and leave Lahaina, they hope this visual display will bring comfort and healing. From April into August, smoke from wildfires in Canada seeped into the U.S., triggering poor quality air alerts for millions. Would walk out of the office, and it was visible, the haziness in the air. You could smell smoke. In Ohio, Dr. Joseph Cabaza with Cleveland Clinic says he had a lot of asthma patients who reported worsening symptoms. I still have patients even today who just have not felt back at their baseline since the wildfire smokes of earlier. A new report from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention compared asthma-related emergency department visits looking at normal days and 19 days with wildfire smoke in the U.S. at levels deemed unhealthy for sensitive people. On smoky days, visits were 17% higher than expected. A separate study found New Jersey and New York saw an 82% jump in asthma-associated ER visits within days of smoke blanketing the area in June. All of our air is going to have these tiny particles in it during the worst times of wildfires. Cabaza says that's why it's important for people with asthma to do their best to control it. He says medicines can help. You should also pay attention to local air quality conditions. When it's poor, stay inside if you can. If you go out, use an N95 respirator mask and consider air filtration at home. That's going to be very helpful getting out these tiny particles that really can irritate people from asthma and really keeping out those particles from your home. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Un nuevo incendio de gran magnitud en el departamento de Cochabamba. El fuego comenzó pasado el mediodía de este sábado en la zona de Combuyo del municipio de Vinto, en el Valle Bajo de Cochabamba. Se nos ha presentado un incendio en el sector de Combuyo, lado norte del gobierno autónomo municipal de Vinto. Están en este momento bomberos. Posibles causas del incendio es el tema del chaqueo, pero también teníamos ahí una planta de oxígeno, ¿no? Entonces es lo que se habría propagado. Y en este momento estamos en diferentes sectores trabajando. Incendio de gran magnitud en la zona de Combuyo del municipio de Vinto que comenzó aproximadamente a la 1:30 de la tarde de este sábado. El fuego se habría originado a consecuencia de un chaqueo. Los fuertes vientos expanden rápidamente las llamas. Hasta el lugar llegaron bomberos, la UGR de la Gobernación, Seguridad Ciudadana de Vinto,
el grupo Geos y otros voluntarios para combatir el incendio. Somos 2 patrullas las que estamos, se está armando una patrulla más para llegar aquí al lugar. Lo que estamos tratando de ver es de que ya no avance más en zona boscosa, ya que son eucaliptos y pinos, es una zona un poquito bien difícil de acceso, pero hay bastante combustible. Estamos acá, ¿no?, atendiendo este siniestro que se ha ocasionado en la zona de Combuyo. Estamos con todo el personal de la Policía de Vinto y del Comando Regional de Quillacollo para poder sofocar juntamente con los comunarios del lugar, ¿no? El fuego consume plantaciones de eucaliptos, quehuiñas, molles y otras especies nativas de la zona. Floridians are preparing for severe weather in anticipation of Tropical Storm Idalia, which spent Sunday night swirling roughly 100 miles east of Cozumel, Mexico. It's forecast to strengthen to a Category 2 hurricane and make landfall in the Sunshine State later this week. In terms of resources, we have mobilized 1,100 National Guardsmen, and they have at their disposal 2,400 high water vehicles, as well as 12 aircraft that can be used for rescue and recovery efforts. According to the National Weather Service, a hurricane watch is in effect from Englewood to Indian Pass, which includes Tampa Bay. If you are in the path of this storm, expect to lose power for a certain amount of time, and so just take whatever precautions are necessary as a result of that. On Saturday, Florida Governor Ron DeSantis declared a state of emergency in more than 30 counties, and voluntary evacuations are issued for parts of Hernando County. And there's something else brewing in the Atlantic: Hurricane Franklin. Hurricane Franklin, and it's about to be a major hurricane off the East Coast, not hitting the East Coast, but the waves, the winds, certainly for Bermuda, the waves and the rip currents, certainly for the East Coast. I'm John Lawrence reporting. Las llamas lo consumían todo. El arduo trabajo de los bomberos parecía no ser suficiente. Más de 120 hectáreas de pajonales, matorrales y bosques del distrito de Machu Picchu, en Cusco, fueron afectadas por un incendio forestal. Las fuertes humaredas impedían la visibilidad en la zona y, al ser de difícil acceso, complicaba aún más la tarea. Para tranquilidad de los residentes, los bomberos forestales aseguraron que pudieron controlar los últimos focos activos del lugar. A pesar de ello, las brigadas permanecerán atentas e informarán sobre la situación que se presente. Mientras en Arequipa, un incendio forestal se registró en el sector de Tuti. Aquí, más de 1.500 hectáreas quedaron carbonizadas por las llamas. Ya son 3 días desde que empezó el fuego y se han perdido grandes extensiones de pajonales. Los vecinos de la zona pidieron un helicóptero de la Fuerza Aérea para que transporte agua y la rocee sobre el área afectada. En ambos casos, la lucha contra los incendios forestales es difícil, pero la determinación de las autoridades y la comunidad muestra un firme compromiso en la protección de sus tierras y recursos naturales. States of emergencies are being declared in Florida counties. Pretty much anybody on the west coast of Florida, I mean, you can see major impacts, and so please prepare accordingly. It's time to take this storm seriously. Your last full day to prepare is today. Sandbags are being distributed and put into place. Windows and doors being boarded up, and storm drains are being cleared to prevent clogging and flooding. It's better to be prepared versus not prepared and have regrets. Evacuation orders are being issued to areas expecting direct impacts along the Gulf Coast. We want everyone not to be there when that storm hits. We do not want to find people in their homes. Schools across the state are closing, and the National Guard has been activated. We have 2,500 guardsmen and airmen that are pre-staged, but 3,000 more are currently being mobilized and are on the way for a total of 5,500, and they'll have at their disposal 2,400 high-wheel vehicles, 12 aircraft. Florida officials are not mincing words when warning the wrath Idalia has the potential to unleash. Storm surge can be life-threatening at just 2 to 3 feet. Some of these areas are going to experience storm surge well over 7 foot. There's not a person in this room that's over 7 foot tall. These storms are unpredictable. That cone of uncertainty is just that. It's uncertain. It's up to Mother Nature to where the storm's going to hit and to what intensity it's going to hit.
Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con un tintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Van stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Nadie desaparece porque sí, a nadie se lo come la tierra. Es muy feo no tener a un hijo, o no saber dónde está más que nada, doloroso. Es lo peor que le puede pasar a alguien en este planeta. Ese dolor te martilla todos los días y de a poquito te va matando, te va apagando. Las madres estamos como solas en esto, sola. Si yo dejo de buscarla, nadie lo va a hacer por mí. Eso en primer lugar. Nunca voy a perder la esperanza contra mi hija. Si a una mamá la mueve el amor, te puedo asegurar que no hay nada que nos pueda detener. Absolutamente nada. Ellas son las madres de Yamila, Gina y Florencia, 3 jóvenes desaparecidas entre 2019 y 2021. También están las madres de Jennifer, Daniela, Micaela y Tatiana, que sufren el mismo dolor. Y ese día ella se bañó, se hizo la planchita como siempre, que se bañaba y nunca más la vi. Las 7 madres se unieron en la búsqueda, apoyadas por el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? Estamos solas en la búsqueda. El pesar o el dolor que tenemos las mamás es esa, ¿no? La gran mayoría de nosotras, la soledad de la búsqueda. Estas 7 desapariciones tienen muchos puntos en común. Adictas, creo que la mayoría, porque es un tema muy delicado, ejercían la prostitución, mi hija sí lo hacía. Es que estas desapariciones están estrechamente ligadas a un circuito de consumo de pasta base, tráfico de drogas y prostitución. Todo esto ocurría en la zona oeste de Montevideo y delta del Tigre de San José. Frecuentaban el mismo lugar, el barrio conocido como 19 de abril.
el lugar donde frecuentaban, donde se conocían entre sí. Y todas consumían juntas porque paraban en el mismo lugar. ¿Cómo llegó acá? Ni idea. Yo no conocía acá. Y menos ahí, porque ahí es un lugar degradante, horrible. Y al consultar allí, nadie supo decirles nada. Que sí, que Gina había estado ahí, pero que no estaba. Este barrio 19 de abril está ubicado a 15 minutos del centro de Montevideo y es considerado una zona roja. Son 20 manzanas de casas precarias ocupadas en su mayoría por gente trabajadora, pero también es una de las zonas más peligrosas de la capital. En el que la droga impera, hay familias trabajadoras y humildes, pero también está este sistema que hace estragos, que es el narcotráfico. La cercanía a la ruta, una carretera nacional, encerraba otros peligros. Yamila frecuentaba ahí porque hay un acceso rápido de drogas, entonces es como que tienen el acceso de la ruta, de la noche, de subir, comprar. En una ruta concurrida, en una ruta en la que hoy hay más, quizás, pero el género masculino la transcurre permanentemente. Previo a las desapariciones, las historias de estas jóvenes y sus madres son similares. Ausencias reiteradas, la lucha contra la adicción, internaciones en centros de tratamiento y guerras familiares. Bueno, Florencia comienza una necesidad imperiosa de la droga. Llegaba la tarde y desaparecía. Era como que le entraba, no sé, una desesperación. Por un momento venía, me llamaba, me decía, por ejemplo, mamá, estoy bien, o mamá, venía a buscarme. Se escapaba de acá, en alguna oportunidad rompió vidrios. En el caso de la puerta, rompió en algún momento la pared para salir. Buscaba problemas, nos insultaba, decía cualquier grosería y se iba. Huir, siempre eso en su mente, huir. Creo que huía de lo que le había sucedido. Lo que le sucedió a Florencia fue terrible. Comenzaba su adolescencia, tenía 14 años. 3 hombres la raptaron y la violaron. Y eso quedó en la nada. Nunca estuvo preso, esta persona nunca fue apresada. Y los otros 2 desconocemos totalmente quiénes eran. Florencia recordaba claramente los ojos celestes de uno de ellos, que al parecer tenía lentes de aumento y ella se los veía más grandes. Y eso es el punto más resaltante de su historia, porque del terror que le provocó eso, ¿no? Esa mirada. Y a partir de ahí, la vida de un vuelco. Y comenzamos este periplo, este viaje que no se lo deseó a nadie. Este viaje nos ha cruzado con los aspectos más terribles que le puede suceder a un ser humano. Al igual que Florencia, las otras 6 jóvenes tuvieron un pasado durísimo. Se volvieron incontrolables para sus familias y después de varias ausencias, un día no volvieron. En este caso, Yamila no fue que se fue, en este caso Yamila desapareció, porque Yamila, nadie la vio, nadie más supo de ella, no está en las redes, no tiene teléfono, no tiene documento. Y ese es el sentimiento de las madres. Están seguras que sus hijas no se fueron definitivamente por voluntad propia. Ella nunca dejó de venir, por eso estoy segura que ella desaparece. Tras las desapariciones, denuncias y más denuncias, yendo infinidad de veces a la policía, a la fiscalía, esperando respuestas, una llamada, algo. No tenemos un llamado, no tenemos nadie que nos diga nada. Ni Interpol ni Fiscalía, ninguno de los 2. A ninguna, de todas las madres, a ninguna. Sentir que la vida no vale nada, que el sistema no está preparado, de eso estoy convencida. Cuando no hay novedades, no hay respuestas, una madre, un padre, motivados por el amor, hacen lo que sea para encontrar a su hija. Hay cosas que nosotros no nos podemos hacer. Y hay, por ejemplo, lugares que yo frecuenté en Ciudad Vieja y acá y de noche, que vos decís, estoy buscando una hija, pero tengo 3 más que puedo perder, porque en realidad es eso, porque en el tema del consumo de la gente y con la gente que te chocás, porque creo que en mi vida había andado en estos lugares que me he metido.
Entonces, pues si busco una hija y de repente termina perdiendo 3 porque no sé. Obviamente que una madre igual no se cansa nunca de buscar, ¿no? Un momento de quiebre para esta familia fue en febrero de 2021. La policía entró al barrio donde frecuentaban estas jóvenes. Hasta allí llegaron los efectivos en busca de una mujer policía que había desaparecido. En el patio de una de las bocas de droga, encontraron los cuerpos de 2 mujeres enterradas en contenedores de plástico. Una era Stephanie Rodríguez, de 32 años, desaparecida en julio de 2020. La otra víctima era Karina Díaz, de 24. Nunca fue reportada su desaparición. Salió la 23, Interpol, y la 24 y no sé cuántos más, todos buscándola, que fue cuando encontraron los 2 cuerpos en el 19 de abril. Las madres de estas 7 desaparecidas tienen razones fundadas para creer que ese barrio tiene mucho que ver con lo que les pasó a sus hijas. Nosotros pedimos excavaciones, que busquen, que sigan removiendo, que busquen. En definitiva, lo que quieren estas madres es saber qué pasó con sus hijas. Los que nos dirigen, los que hacen las leyes, que se pongan la camiseta de todos los uruguayos, porque importamos todos. No son escoria, son seres humanos que de repente sí perdieron la brújula. Pero yo solo quiero que la justicia se ponga poquito la mano en el corazón y que nos dé una respuesta a las madres. Si está muerta mi hija, si me la mataron, le pasó algo, pero saber la realidad, no seguir buscando algo que nunca voy a encontrar si está muerta. Bueno, creo que tenemos el derecho de saber, de que alguien nos diga, queremos una respuesta. La esperanza sigue. Dicen que es lo último que se pierde. Yo creo que no la voy a perder nunca. Women and adults in their 30s seem to be driving a rise in early onset cancer diagnosis rates. Just to get the definition straight, if a cancer is diagnosed before the age of 50, it's considered an early onset diagnosis. In a study published in JAMA Network Open, researchers found the rate of cancer diagnosis rose in adults in their 30s from 2010 to 2019, but remained stable over that period in other under 50 age groups, while the rate of cancer in those 50 and older is going down. If you go back to 2010, there was roughly 100 per 100,000 diagnoses made in that population of people, again, under the age of 50. Fast forward 10 years and it's gone up to close to 103, so about a 3% increase. Researchers found early onset cancers were going up fastest among people who identify as American Indian, Alaska Natives, Asians, and Hispanics. Cancers with the highest number of early onset cases diagnosed in 2019 were breast, thyroid, and colorectal cancers. The percentage of the country that is obese at this young age now is higher than it's ever been. Health experts believe that's one possible reason for the rise, along with smoking and lack of exercise. Researchers also think screening for these cancers has become more sensitive. We are better at finding these cancers earlier. The screenings are happening, they're more sensitive, so we may be finding more cancers that way. For Health Minute, I'm Mandy Gaither.